Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue au journal bilingue co-présenté par Monique Naoussi-Fosso et Regina Leke-Tandak. Bonjour Regina. Bonjour Monique Naoussi-Fosso, and thank you for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal International. And major stories this hour. Governor of the Northwest region, Adolphe Lili Adlafrique, appeals for calm after a soldier gunned down 2 civilians at the Ayaba Hotel premises. The incident last Tuesday has once again raised fears of destabilization in a town that had experienced relative calm in recent times. Le marché des Toudis à Yaoundé est ravagé par des flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Un incendie dont l'origine n'est pas encore connue. Et face à la violence des flammes, certains soutiennent la thèse d'un acte criminel. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie est signalé dans ce marché situé à quelques mètres du palais présidentiel de Yaoundé. Once more, thank you for joining us in this edition of the news. We take you to the Northwest Regional Capital, Bamenda, where the governor of the Northwest Region, Adolphe Lili Adlafrique, is calling for calm after a soldier gunned down 2 civilians in Bamenda, precisely at the Ayaba Hotel premises. The incident last Tuesday has once again raised fears of a destabilization in a town that had enjoyed relative peace in recent times. This report. It was here at the Ayaba Hotel premises where the 3 men were having a discussion before one of them, a soldier serving with the Cameroon army, gunned down 2 civilians. Eyewitnesses say they were all drinking together at the security post of the hotel when a dispute erupted. Welcome to Bamenda. We are here at the entrance of Ayaba Hotel at the popular Ayaba Street here in Bamenda, where 2 lives have just gone down here. A military officer has just brought down 2 souls at the hotel entrance here. Though the subject of dispute is not yet known, the killer soldier, probably under the influence of alcohol, would open fire on the 2 civilians, killing them instantly. Though the soldiers kept reporters, family members, and other curious onlookers and even customers away from the scene, the anxious people only believed their eyes after seeing the lifeless body of Ibrahim Yonji Tala lying about 5 meters away from that of Chair Henry, whereas Ibrahim Yonji was a business tycoon and proprietor of the Mawa Hotel in Bamenda. Chair Henry was a subcontractor in charge of cleaning at a Neo company. The population of Bamenda and the Northwest region as a whole have expressed fears that this other brutal killing could compromise the relative calm that reigns in the region for some weeks now. In a press release issued this Wednesday morning, Northwest Regional Governor Adolphe Lili Adlafrique has called on the population to remain calm as profound investigations into the incident continues. Education sector have entered day 3 of their nationwide strike this Wednesday. Now, even though some schools are fully into action of teaching with no observation of the strike action, Tyson Chair, a reporter in Yaoundé, tells us some teachers are observing the strike action, and they say unless the government yields to the demands of teachers, they won't teach. This report. Contacting some teachers of the secondary education this Tuesday morning, they are still very much boiling and ready to hold on to the strike action until their demands are made. It is always good to strike an iron when it is still hot, because a lot of things have been discussed, but the government seems to be too lukewarm, or the government is even hesitating. I don't want to say nonchalant about the demands of the teachers. They continue to decry the irregularities and their neglect as molders of young Cameroonians. Could you imagine a teacher, category A2 teacher, will have a premium of 1,800 francs? Is that not abusive? It is an insult to the personality of such a teacher. I think
Things like these are things that have caused teachers to be exceptionally angry with the government, and we think a strike action is necessary for such issues to be redressed. But in most schools in the nation's political capital, the call for the nationwide strike action seems to have fallen on deaf ears. Some leaders of the teachers' trade unions say their numerous meetings with authorities have produced promising results, reason why they are back in their respective schools. The resolutions are promising. They are promising because I'm telling you that I took part in that meeting, and the ministers involved in the management of our careers, and our payments, they were all instructed, firmly instructed. So all of those ministers are ready to work. They are ready to work. This is no joke. That is why I think that the promises will be they will be implemented. He underlines that the government must strive to meet the demands of the unpaid dues and ameliorate the conditions of the disgruntled teachers. All attempts to get other members of the teachers' syndicates yielded no fruits, as the team of Canal reporters were liably informed of their consultation meeting with the Minister of Secondary Education to seek lasting solutions. There has been a surge in the number of cholera cases since the epidemic was first detected here in the nation's economic capital, or rather in the littoral region. And as the threat of the epidemic grows, schools are taking measures to contain the spread of the epidemic, as we in the following report with you, Sherifa Saleh. At every corridor here at this school complex is a bucket for students to wash their hands as the school steps up measures to combat the rapidly spreading cholera disease. We have always been maintaining very good hygiene that will make sure that we fight any kind of disease that it comes. So for example, we have a very formidable cleaning department that makes sure that the school is clean all the time, and the water that the kids use in school, it's treated. And we ban the sales of certain items in school, things that they use water in order to produce. We ban those things. So we have been using these measures ever since, so it's not really new. But with the outbreak of cholera, we've just reinforced it again and make sure that the kids are safe in that aspect. There has been a surge in cholera cases since it was first detected in the littoral region. 28 cases out of 80 suspected cases had been found with the disease since its outbreak in December 2021, with 2 deaths registered in Douala. At this other school, still in Douala, administrators have taken measures to bar the way for the epidemic. We have technical hitch with that paper there. And Monique, now see you take us to the nation's capital, Yaoundé, to talk about the fire incident that ravaged the market of Itoudi. Of course, Régional Eketandar, nous annoncions en titre cet énième incendie qui a ravagé le marché des Toudis à Yaoundé, un incendie dont l'origine reste inconnue jusqu'à présent et face à la violence des flammes. Certains soutiennent la thèse d'un acte criminel. On signale que ce n'est pas la première fois qu'un incendie d'une telle intensité est signalé dans ce marché qui est situé à quelques encablures du palais présidentiel de Yaoundé. Le bilan des dégâts n'est pas encore connu et une enquête a été ouverte. Des voleurs, pas comme les autres dans la nasse de la police, des hommes et des femmes âgés de 26 et 56 ans avaient pris pour habitude de dérober les chaises et les bâches lors des deuils et autres manifestations. Après plusieurs plaintes, le groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala a attendu un traquenard et les présumés voleurs ont mordu à l'hameçon. David Sanjo en Haïtida. Ce véhicule, interpellé alors qu'il était prêt à prendre la route de Mbouda à l'ouest du Cameroun avec comme bagage une centaine de chaises volées. Le groupement
mobile d'intervention numéro 2 de la ville de Douala a été saisi par le collectif des événementiels. Il se plaignent de la disparition des chaises lors des deuils, funérailles et autres manifestations. Un des membres du collectif a reconnu l'une des chaises dans un bar à Bonamoussadi. L'un de ces jours, on a vu les chaises dans un bar, on a interpellé celle qui est la ténatrice du bar. Elle nous a fait savoir qu'elle avait acheté les chaises. Bon, elle nous a donc fait appel à celle qui lui a vendu les chaises. C'est donc cette dernière, on a pris contact avec elle. Elle a fait dans l'ignorance parce que nous l'avons dit qu'on voulait aussi les chaises. Mise au parfum, le groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala met sur pied un traquenard. Comme nous avons reçu des informations faisant état de ce que dans cette zone de Vallée Besséké, c'était une vaste zone de recel d'objets volés. Nous avons décidé de maintenir notre dispositif de surveillance en place. Ce qui fait donc que dans la soirée de ce 21 février, nous avons pu interpeller également un deuxième suspect qui s'apprêtait à évacuer 190 chaises en plastique dans la zone de Vembouda, dans la région de l'Ouest. Malgré les faits presque indéniables, les mises en cause trouvent encore des échappatoires. Eh bien, nous parlons du choléra qui a refait surface dans 5 des 10 régions du Cameroun. Et bien sûr, il s'agit de la région du centre, du sud, du littoral, de l'extrême nord et du sud-ouest. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. La riposte passe du lavage des mains au nettoyage constant des espaces et au contrôle des cantines. Les établissements scolaires de la ville de Douala se mettent au vert et à l'abri de toute contamination et autres infections. Titi Freeman et Marius Kwesou ont fait le tour de la ville. Pour barrer la voie à la propagation du vibrion cholérique survenu au Cameroun depuis octobre 2021, les campus scolaires de Douala amplifient leurs mesures sanitaires. La première disposition, on a d'abord sensibilisé les enfants. Donc ils sont au courant de cette maladie qui est dehors pour le moment. Et on leur a dit qu'il faut laver les mains. Pour cela, nous avons les seaux lave-mains qui nous ont servi, qui nous servent déjà depuis l'apparition du Covid. La première mesure a été d'empêcher la vente des produits tels que le foléré, qui sont des vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Et même tout ce qui a trait à la glace, les produits laitiers, non, nous ne les vendons pas ici parce qu'on sait justement que le choléra, n'est-ce pas, exploite le plus souvent ces pistes. Face à la résurgence de cette épidémie virale, les chefs d'établissement sont prêts à tout pour combattre ce virus. Tantôt, depuis le Covid, on a prévu que chaque enfant devrait venir avec sa nourriture. Parce que les vendeuses, on n'est pas toujours sûr à 100%, malgré qu'ils fassent les tests tous les tests afin qu'on les engage ici, on n'est pas toujours sûr à 100%. Les médecins recommandent le strict respect des mesures d'hygiène et de salubrité. Vraiment, l'hygiène, elle est au niveau individuel, comme je viens de le dire, le lavage des mains systématique, ainsi que des aliments crus avant consommation et la consommation d'eau potable, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. C'est essentiellement ce qu'il faut faire pour prévenir tout ce qui est maladie des mains sales et le choléra en particulier. Pour rappel, la situation épidémiologique nationale fait état de 1245 cas notifiés et de 35 décès enregistrés en date du 6 février 2022. La région du littoral, elle, a le taux de décès le plus élevé avec 4 décès sur 77 cas.
On reparle à nouveau de Promote avec vous, Regina Leketandak. Exactly, Monique Naosifot. So we take you to Yaoundé to talk about the International Trade Fair of Small and Medium-Sized Enterprises Promote ongoing. It's usually an opportunity for SMEs to showcase their know-how. Now, that's been a subject of discussion between the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises and a couple of start-uppers there in the nation's political capital, Yaoundé. Our reporter Beatrice Ngamo is live for us at the Promote site in Yaoundé. Hello, Beatrice. Good day, Regina, and welcome to the Startup Day. We are at the Promote site here at the Yaoundé Conference Center, and we are talking about this group or this interest of young Cameroonians today. A startup, it should be noted, is a project or a company by an individual or group of individuals to seek, develop, validate scalable economic projects that will help in the development of the country. And many young Cameroonians have dared in the many different sectors of startup. The Yaoundé Conference Center is a good example, and their manifestation is seen in their present economy and handicraft. Achille Basilikeng III met with this group of young Cameroonians, entrepreneurs who have dared in so many different sectors to discuss, and their major point of focus is small and medium-sized enterprises, future opportunities. What opportunities for these young Cameroonians? What the minister is telling them this day, telling them how to go about it, the different doors they should knock for information, because here it is all about partnership to expand. GSET is a junior enterprise which belongs to the network of Junior Enterprise Cameroon and under the supervision of MINPEMESA. It does principally in the recycling, collection and transformation of all waste products all around our society into energy. If you look all around our society, you realize that we have one main problem, and the main problem is we have dirt all around the society. Now, that dirt is like some kind of pollution to our ecosystem. GSET uses that dirt as its primary or as its raw material, which makes it in such a way that as long as raw materials exist, GSET will exist. And that is like some kind of force, because we have it all over places, and it just suffices for us to canalize that dirt into an area, and we exploit it to do wonders. Okay, Regina, you've just heard the contribution of GSET, collecting all the dirt around and recycling it into better use, contributing energy in another form. Reporting from the Yaoundé Conference Center for the 1 p.m. Bilingual News, I'm Beatrice Ngamo, Constant Kamga, and Karel Mezatia. Thank you very much, Beatrice Ngamo. What an interesting contribution there of the startup. And we stay with a Promote, where the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, on Tuesday visited some media stands at the Promote site in Yaoundé. Rene Emmanuel Sadi lauded media organs for their contribution in promoting a positive image of Cameroon, both nationally and internationally. He made a stop at your #1 TV station, Canal International, and he lauded the efforts of the team. The support. The 8th edition of Promote Business Exhibition Forum marked by the visit of the Minister of Communication to sell the image of Cameroon. Happy of his tour, he equally lauded Promote as a remarkable event. He expresses feelings of satisfaction. Alors les premiers sentiments que j'ai sont des sentiments de satisfaction. My first impressions is that of satisfaction, because there are a lot of stands and participants. We have about 8,000 participants. That comes from different countries. That is Cameroon, Africa, and even Europe, which shows that Promote is a remarkable commercial and industrial trade fair. Remarquable de promotion commerciale et industrielle. Rene Emmanuel Sadi used the occasion this Tuesday to congratulate the efforts of the Cameroonian media. Ils sont présents, Canal 2 et d'autres, CRTV et bien d'autres. All the medias are present, Canal 2, CRTV, and many others. So I'm here to encourage and show all my satisfaction. Canal 2 is a very important audiovisual, and we will always come and visit. Important, je l'ai dit. Et à chaque fois, nous viendrons, quand vous serez là, vous rendre visite.
Promote 2022 is showcasing the beauty, resources, and made-in-Cameroon products as Cameroonian entrepreneurs concerned with foreign experts to ameliorate their know-how. And Monique, now also we'll stay with Promote, where you have some updates from Yaoundé. Évidemment, nous restons à Yaoundé où nous allons retrouver Karel Mezati-Achoya qui nous renseigne de ce que ce 23 février, c'était au tour du ministre des Petites et Moyennes Entreprises de visiter le stand de Canal 2 International et autres start-up. Karel, bonjour. Bonjour, nous sommes présentement devant la salle de conférence où sont réunis de jeunes start-upers camerounais autour du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Achille Bassidiken 3 et ses acteurs vont échanger sur des thématiques axées sur des opportunités d'avenir, opportunités susceptibles de booster à la fois leurs affaires, mais aussi l'économie nationale qui, faut-il le rappeler, sort progressivement de la crise post-Covid. C'est donc une rencontre d'une importance capitale qui se déroule en ce moment même ici au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre de la 8e édition du Salon Promote. Le ministre l'a d'ailleurs réitéré lors de son discours de circonstance. Nous sommes au chevet des startups et surtout des startups qui innovent parce que c'est elles qui portent justement comment dirais-je, qui portent les ferments de la transformation de notre société, dans leur capacité à pouvoir nous permettre de faire face aux défis actuels, aux défis du futur, aux enjeux de la mondialisation, mais surtout à la complexité aujourd'hui de ce monde numérique. Vous l'avez compris, c'est un secteur porteur, même au niveau de la lutte contre le chômage dans notre pays. Derrick Njombi, un jeune start-upper que nous avons d'ailleurs rencontré au pavillon qui leur est réservé sur le Palais des Congrès de Yaoundé, le confirme. La consommation locale fait tourner l'économie à l'intérieur du pays. Ça ne va pas à l'extérieur. Nous tournons à l'intérieur puisque déjà en produisant naturel, en produisant camerounais, depuis la matière première, tout ce que nous faisons, nous assurons de la redistribution de ces frais-là. Et puis, ça permet de tourner et puis de nourrir des familles en même temps. Après cette conférence débat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ira toucher du doigt le savoir-faire de ces Camerounais. Il fera donc le tour du propriétaire au pavillon des start-upers, ici même au Palais des Congrès de Yaoundé. Face à la caméra de Constant Kamga, je suis Karel Mezati-Achoya en compagnie de Beatrice Ngamo pour le 13h. Merci Karel Mezati-Achoya, dont Promote se poursuit sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. Et hier, ce site a connu un ballet des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qui a célébré le travail des médias pour rendre fructueux ce rendez-vous d'affaires. Parmi les médias, il a particulièrement salué le travail qu'effectue Canal 2 International, partenaire média de cet événement. Partenaire média officiel. Daniel Anissé Boudier, Michel Foucault. Premier arrêt de René Emmanuel Sadi ce mardi à Promote, le stand du ministère de la Communication. Comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Le porte-parole du gouvernement prend quelques minutes pour échanger avec ses collaborateurs sur le déploiement du ministère dont il a la charge à ce 8e salon des affaires. Prochaine escale, le stand du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. C'est plus des contacts, des avantages techniques, parce qu'en termes d'accompagnement des PME, nous avons l'accompagnement de création, nous avons l'accompagnement à la modernisation de l'outil de production. Accompagné d'une forte délégation, le patron de la communication va faire ensuite le tour de quelques médias représentés à Promote. En bonne place, la chaîne leader Canal 2 International. René Emmanuel Sadi arrive pile à l'heure du journal de Promote. Avec monsieur le ministre et des médias. Le MINCOM fait ensuite le plaisir à la chaîne verte d'intervenir en direct du journal. Vous êtes l'une de nos chaînes qui font la fierté de notre pays. Vous êtes une chaîne majeure et donc je ne peux pas faire une visite comme celle-ci au moment où je visite les médias sans visiter Canal 2. Alors je vous félicite et je voudrais vous dire que nous sommes là devant une initiative qui a déjà de l'âge, qui est ancienne. Nous sommes à sa 8e édition.
Et c'est une initiative importante pour le Cameroun. Avant de prendre congé, René-Emmanuel Sadi félicite en direct le président directeur général de Canal 2 International, Emmanuel Chatué, pour sa grande contribution au rayonnement de l'image du Cameroun. Plusieurs banques et microfinances ont également l'honneur d'avoir sur leur stand le porte-parole du gouvernement. Vous parlez de la rentrée du corps judiciaire au Cameroun. Effectively, Cameroon's legal code today gets into the new judicial year, and the solemn ceremony is ongoing at the Supreme Court in the nation's political capital, Yaoundé. Senior legal officials are taking part in the event holding under the chairmanship of the Chief Justice of the Supreme Court. Our reporter Hyson Chia is standing by live for us with updates. Hello, Hyson. Hello and welcome to the Supreme Court here at the nation's political capital, where the solemn opening ceremony of the 2022 judicial year has just come to an end. A ceremony that brought together heads of appeal courts and other senior officials of the judicial system from the different parts of the country. And the ceremony here was presided over by Joseph Fonko Fongang, who is replacing Chief Justice Daniel Mekube Sone, who couldn't be at the ceremony. And of course, we got a long submission from the Procureur General of the Supreme Court in the name of Luke Judo, who underlined a lot of key issues that animated the judicial system in 2021. Amongst them, the flames of the social media, which he says is causing more harm than good. The social media, he says, has brought about a lot of the promotion of hate speech, the promotion of defamation, and of course the abuse of the rights of humans and equally the rights of privacy, which he says all these is punishable by the law. And of course we just witnessed the declaration of the chairperson of the day, who spoke so elaborately on the issue of land title in Cameroon that is becoming so problematic, and he has urged the senior judicial officials to go back to the drawing board and make sure they use the normal norms to handle the cases of land titles within their jurisdictions. And of course all that was before the presence of the Prime Minister, head of government, and a host of some cabinet ministers. Very much, Hyson Chia, for those updates. We shall certainly bring you more details on that story, which is unfolding in the 6:15 primetime newscast, and of course at the 7:50 newscast. Monique Naosi, we are concluding this newscast with you. Bien évidemment, avec le concept savon du cœur, ça fait 4 ans que le concept savon du cœur met du baume sur le cœur des nécessiteux, et pour célébrer cela en parallèle au 14e anniversaire de l'émission éponyme au concept, les membres de l'association ont consacré une journée entière aux activités caritables.